Everyone wants to speak very beautifully, energetically, enthusiastically, casually, coolly, and naturally in English language. But the question is, how many of us could accomplish or fulfill our desire to speak in front of others and set the room on fire to make our communication very effective, especially in English? I am particularly talking about that. So here, let me ask you, how many of us can sound natural when we speak in English? Many of the times, the biggest enemy, monstrous factor that creep into our own bhasha, our own language of English is what? Our own regional influence. Since we are all Malayalis, I'm talking from Malayalam, I'm in Kerala. So we are all Malayalis, we have the strong impact of our language in our own linguistic aptitude. Okay. So then, of course, when we learn another new language or a second language, definitely when we try to speak in that language, definitely there will be an influence, at least in the initial stages of our effort. Okay, here, so I would like to speak about, give more emphasis on the wide difference, the gap between, okay, the substantial difference or maybe the disparity that is existing between the written and the spoken aspects of English language in particular. Okay. See, written language, when we, of course, we are almost all the people, we speak written language when we are speaking in English. That is the irony that I have already observed. Almost everybody speaks the way they are taught theoretically the language in their classroom or in the college level, wherever it is. Okay, so that's not actually, when it comes to the practice, theory is not that much applicable. Okay, it is based on the practice and based on the emotional expression. It's an explosion of our emotions. അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി, നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കാം? ഏതുപോലെ മലയാളം ഭാഷയിൽ, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്വതന്ത്രമായിട്ട്, വിതൗട്ട് ഈവൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇല്ലാതെ, നമുക്കൊരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനോ സ്ട്രെസ്സോ പ്രഷറോ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അത് കഴിച്ചു? ചില ടെക്നിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതും. Maybe because while you were taught in the school also, even the teachers wouldn't have told you the importance of the difference between the written language and the conversational language. See, so that is what the conversation in written language, we can write everything. The authors write according to their own time and tide, and of course their own interest, when they are having more internal thrust from inside as a writer to write something, then only they sit calm and quiet and write about anything. They have the luxury of time. But in conversational language, that is the first difference. Okay, the luxury of time is not available here when we are speaking something to another person. Okay, when we are conversing with other people, and somebody is asking you some question, instantly, immediately, and promptly we have to answer to that question. Otherwise, the conversation stops then and there. It cannot be prolonged. In a conversation, we need to share the warmth between the speaker and the listener. Okay, there is a warmth. In Malayalam, we say ഊഷ്മളത. ഒരുതരം ഊഷ്മളത നമ്മൾ സ്പീക്കറും ലിസണറും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഡ്രൈ ആകാൻ പാടില്ല, മൊണോട്ടണസ് ആകാൻ പാടില്ല. ഈ മൊണോട്ടണിയെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. വി ഷുഡ് ബിക്കം ഹൈലി ഇമോഷണൽ. ഹൈലി ഇമോഷണൽ മീൻസ് വി ഷുഡ് ബ്രിങ് ഔട്ട് അവർ ഹാപ്പിനെസ് വെൻ വി ഫീൽ ഹാപ്പി. വി ഷുഡ് ബ്രിങ് ഔട്ട് അവർ സാഡ്നെസ് വെൻ വി ആർ സാഡ്. Of course, when we are so much angry, we should bring out our anger through the language. That means in conversation, we have to give life to the lives. It's a process of animation. ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ്, വരികൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുക. അതാണ് സംസാര ഭാഷ. ഓക്കെ, കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നത് പോലെ വായിച്ചാൽ, വേർ ആർ യു ഗോയിങ്? ഓക്കെ, I am going to this place. There is no kind of emotional expression. Adesame, where are you going? If you're asking him, come on, where are you going? He says, I'm going to this junction, or going to buy something. Okay, this is what.
അവിടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോയിസ് ഇസ് there. We doing there. And writing, this is how beautiful. അവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സാധനം ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. ദേ ആർ ഗിവിങ് സ്ട്രെസ് ഓൺലി ടു ദ meaning carrying word of that a small tiny bit of sentence. Going, there are you going എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരമാണ് he is asking going, what doing, what are you doing എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് what is doing. നമ്മൾ അങ്ങനല്ല, we say every word for word, what are you doing, where are you going, വേണമെങ്കിൽ ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പറയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി നീഡ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ക്യാരിങ് വേർഡ് ത്രൂ ദ നോയ്സ്. ഓക്കെ, ദ വോയിസ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ എല്ലാ വാക്കുകളെയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെൻ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് പെർട്ടിക്കുലർലി അബൌട്ട് വെൻ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെയോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്, ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കോൺവെർസേഷണൽ ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് അനദർ എപ്പിസോഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം കട്ടിംഗ് ഷോർട്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ മൈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഈസ് ടു ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ മോഡൽ ഓക്സിലിയറി verbs. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഗ്രാമർ ഓൾസോ. മോഡൽ ഓക്സിലിയറി verbs. ഈ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സിന് മറ്റൊരു അർത്ഥവും കൂടെ ഉണ്ട്, മറ്റൊരു ടേം കൂടെ ടൈറ്റിൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ വേർബ്സ് എന്ന് പറയും. ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ വേർബ്സ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് മനോഭാവം, മൈൻഡ് സെറ്റ്, അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളും കൂടെയാണ് ഏതാ മോഡൽ ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ്. മോഡൽ MODAL അങ്ങനെയാണ് സ്പെല്ലിംഗ്, MODEL അല്ല. ഓക്കെ, മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സംപ്ലറി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ടാണ്, ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഐറ്റത്തെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഈസ് ടു ചേഞ്ച് ദ മോഡ് ഓഫ് ദി മെയിൻ വേർബ്. ചേഞ്ച് ദി മോഡ് ഓഫ് ദി മെയിൻ വേർബ് by giving support assistance. Auxiliary means what is the meaning of the word auxiliary? Many of the students when I teach, they don't know anything about this, they don't learn the meaning of the title. So auxiliary means supporting, assisting. Okay, so that is it. So അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എപ്പോഴും മെയിൻ വേർബിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ മോർണിംഗ്, if we observe, the moment we get up from the bed itself, right from that moment itself, we start speaking to people, or we think to ourselves. Okay, that is called what's the thinking to oneself. So ആ സമയം തൊട്ടേ we are actually using the language in different ways by bringing out our fluctuations of emotions or the various types of emotions that is immanent in a person. Okay, so അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിൽ we bring out different types of emotions, like we speak formal, we speak informal. First of all, that is the biggest difference between languages. Okay, that is expressing the language. We can express formally, we can express informally. Then we try to express our politeness, and we express our command, order. When we want to get something done by another person, we order, we command, and also we suggest people to do something. Suggestions we give. Of course, we give instructions also. And then we sometimes we inquire about something. Okay, and we also obligations we express, our own obligations. We are living in the society, we have to express certain obligations to the other people. So then again we have another area is expressing our own liability, and certain times we need to express something that you must. That's the difference between must and should. Okay, when we say something you must do it, there is no choice, the person has no choice at all. Okay, and when we say something like you should do it, it expresses suggestion. Very politely we are suggesting somebody, one of our acquaintance or maybe friends. We suggest many things to other people. There we use should, not must. That's the difference. Okay, so what I am up to is finally we have to learn in detail
what are all the emotions, what are all the attitudes that we bring out through the words called modal auxiliary words mainly. Okay, it starts with am, is, are, where, has, have been, had been. Everything is modal auxiliary. അതേസമയം തന്നെ these verbs play as main verbs also. Okay, that we will learn when I describe about the modal auxiliary grammatically in the other episode. Here we have to analyze the words which are all the emotions pregnant in each word, like can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to. Then necessity express ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? have to. There is another word, have to is also modal auxiliary. Then had to, the past tense of have to is had to, because must doesn't have a past tense. There is no mustard in English. Okay, so now we have to understand. Then also, of course, there is used to. Okay, all these words, supposed to, these are all modal auxiliary verbs, but each one of has different meanings, different usages according to the situations and the attitude of the speaker. That is what we have to typically and basically, fundamentally, predominantly understand and comprehend. Then only we will be able to express our ideas in whichever the tone of speaking is very important. If you are saying something to somebody like, can you come? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഫോർമൽ ഡേ, നീ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരാം. അതാണ്. There is no kind of politeness, there is no kind of respect. Can only be used among our own equals. Only with the equals or friends at home you can use it, because there is complete freedom you have. With your friends you can say. There you are not supposed to use could, though. You're not supposed to means you can use could anywhere. May is never used in informal situations. May is only used in the formal context. Okay, these are all tiny bit of understanding of these verbs. Okay, ഇനിയും കൊണ്ടൊരു വേർഡ് സമുദ്രം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്, that we will deal with in the other episode. Okay, so please try to understand and make your conversation very much lively, natural, and it should always be casual, and it should be emotional. Basic thing is emotional. For example, one more thing, we say good morning, but the foreigners say morning, hi, how are you? We say how are you? Simply we are bringing out ഹൗവും ആറും യുവും ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. It is very dry, monotonous, not at all having a flint of life in the sentences. So try to animate the sentences when you speak and bring out your emotions. Let your emotion or the intent or the tone of speaking bring out many good results in your life. Okay, let the listeners feel inside that what you are saying. That means you are instilling your own conversation into their own minds. That is how we have to make our conversation effective. Thank you so much.